ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం 6th క్లాస్ సైన్స్ 8th లెసన్ ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ లెసన్ నుంచి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైబర్స్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ డాష్ ఫైబర్స్. ఆప్షన్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్, ఆప్షన్ బి మ్యాన్ మేడ్, ఆప్షన్ సి న్యాచురల్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ న్యాచురల్. సెకండ్ క్వశ్చన్, జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ డాష్ ఫైబర్. ఏ సిల్క్, బి ఆర్టిఫిషియల్, సి న్యాచురల్, డి wool. Correct answer is artificial. Third question, gunny bags are made up of A coconut, B cotton, C jute, D groundnut. Correct answer is jute. Fourth question, people bought imported clothes during A Chauri Chauna, B World War I, C World War II, D Swadeshi movement. Correct answer is Swadeshi movement. Fifth question, dash is very difficult to decompose. A cotton, B jute, C wool, D polythene. Correct answer is polythene. And sixth question, dash is also called golden fiber. A jute yarn, B wool, C silk, D cotton. Correct answer is jute yarn. Seventh question, polyester is made from A ethane, B alcohol, C acid, D petroleum. Correct answer is D petroleum. Eighth question, PVC was invented by A Einstein, B Waldo L. Simon, C William Hans, D none of the above. Correct answer చూసినట్టయితే B Waldo L. Simon. Ninth question, which is a natural fiber? A silk, B nylon, C rayon, D none of the above. Correct answer is silk. And 10th question, small strand like structures are called A loom, B cocoon, C fiber, D fabric. Correct answer is fiber. And 11th question, PVC means option A polyvinyl chloride, option B polyvinyl chlorine, option C polyester, option D terling. Correct answer చూసినట్టయితే polyvinyl chloride. Next, 12th question, separation of fibers of cotton from its seed is called A weaving, B ginning, C knitting, D spinning. Correct answer చూసినట్టయితే B ginning. And 13th question, the hair of dash is also useful in making warm cloths, mats and sacks. Option A silkworm, option B yak, option C tiger, option D cow. Correct answer is yak, option B yak. Thanks for watching.